So hello guys, welcome back to ITBSC. তো আজকে আমরা গেছি একটা নতুন চ্যাপ্টারও নট চ্যাপ্টার একটা লেকচারও দ্যাট ইজ Discrete Mathematics or second lecture. Yes, lecture 2. আজকে ডেট আমার 15 তারিখ আই থিঙ্ক, ইয়েস 15/7/25. সো বেসিক্যালি আজকে এই চ্যাপ্টার আমরা কিতাব আজকে লেকচার আমরা কিতাব পড়ব. সো আমরা ফোনোলজি কিতাব, contradiction, contingency, logical equivalence, and some of the previous year's questions. So recap of the previous chapter. আমরা previous chapter কিতাব পড়ছি. আমরা পড়ছি preposition কিতাব, a declarative sentence which is either true or false but never be both. তারপর আমরা পড়ছি compound proposition. compound proposition কিতাব যে একটা বা more than one primary proposition আমরা with the help of connectors আমরা যদি add করি then it will be called compound proposition. তারপরে আমরা পড়ছি কানেকটিভস কিতা যেটা একটা বা মোর দেন ওয়ান প্রাইমারি প্রপোজিশন যেটা অ্যাড করে উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যান্ড অর নট ইফ দেন ইফ এন্ড অনলি sorry then it is called connectives of 5 types আছে, that is and, or, not, if then, if and only if. পাঁচটা অ্যান্ড আমরা ওলা ডিনোট করি উল্টা বি, অর্ডারে আমরা ওলা ডিনোট করি নট 7, ইফ দেন রে ওলা, ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ রে আমরা ওলা. দেখো অ্যান্ড্রয়েড ক্ষেত্রে আমরা কিতা অ্যান্ড্রয়েড ক্ষেত্রে দুইটা ট্রু থাকলে ট্রু রইব, আর একটা ট্রু একটা ফলস হইলে আমরা ফলস রিজল্ট করবো. দেন অরর ক্ষেত্র কিতা যে কোনো একটা ট্রু রইলে আমরা ট্রু ডিনোট করবো. তারপরে নটের ক্ষেত্র কিতা ট্রু যদি থাকে তে ফলস হইব, ফলস যদি থাকে তে ট্রু হইব. তারপরে ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ দেন কিতা প্রথমটা ট্রু বা দুটা ফলস দেন ইট উইল বি ফলস, অ্যান্ড ট্রু থাকলে ট্রু, ফলস ট্রু থাকলে ট্রু, অ্যান্ড ফলস থাকলে ট্রু. দেন ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ মানে কিতা যদি দুইটা ট্রু থাকে ট্রু হইব, মানে সেম যদি থাকে তে ট্রু হইব, ফলস then it will be true. And here then comes today's topic. So আমরা পড়বো আজকে টোটোলজি কিতাব. দেখো a compound proposition or statement is true if and only if the value of that variables a compound proposition is true for any truth value of that variables, then it is called tautology. মানে কি দেখো যদি আউটপুট মানে ট্রুথ টেবলের ভ্যালু যদি সবটা ট্রু থাকে, মানে অল অফ দ্য ট্রুথ ভ্যালু ইজ ট্রু, দেন ইট ইজ কল্ড tautology. যদি একটা ট্রু একটা ফলস থাকলে এটা tautology আমরা হইতাম না. সো এক্সাম্পল দেখো আচ্ছা একটা পি দেন নট পি, অথবা ট্রু ফলস আমরা লিখি দিই মনে, আর নট পি মানে কি তা উল্টা, ট্রু থাকলে নট পি ফলস হইব, ফলস থাকলে নট পি ট্রু হইব. সো নাও পি অর নট পি অরের ক্ষেত্রে আমরা কিতা যদি একটা ট্রু থাকলে তে আমরা ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হইব. দেখো একটা ট্রু একটা ফলস তে কিতা হইব আউটপুট ট্রু, একটা ফলস একটা ট্রু কিতা হইব ট্রু. দেন কামস কন্ট্রাডিকশন. দেখো কন্ট্রাডিকশন কিতা হয়েছে a compound proposition or statement is false for any truth value of that variable, then it is called contradiction. মানে কিতা যদি ট্রুথ ভ্যালু যদি সবটা ফলস থাকে তে ওটারে আমরা কই কন্ট্রাডিকশন. লাইক ট্রুথ ভ্যালু যদি ট্রু থাকে সবটা ট্রু থাকে তে এটার টোটোলজি কই, যদি সবটা ফলস থাকে তে ইট ইজ কল্ড কন্ট্রাডিকশনস. মানে ওটা ফ্রিকুয়েন্টলি আয় কোয়েশ্চেনও, মানে টোটোলজি কিতা 2 মার্ক পর লাইক আইসে প্রিভিয়াস ইয়ার্সও. And contradiction আইসে CBCS, so I think I said দেখো সেম
এক্সাম্পল P not P, true not be false, false not be true। তে দেখো এন্ডর ক্ষেত্রে কিতা যদি দুটা ট্রু থাকলে আমরা ট্রু লিখমু অথবা ট্রু ফলস থাকলে আমরা ফলস লিখমু। সো ট্রু ফলস মানে কিতা ফলস, এন্ড মানে ফলস হইব, ফলস ট্রু মানে ফলস। ও সব ওটা ফলস মানে কন্ট্রাডিকশন, মানে বোথ আর ফলস। আর টোপোলজির কিতা ও স্যার টোপোলজির কিতা লিখছে দেখো দুটা ট্রু ইসে টোপোলজি, বোথ আর ট্রু অ্যান্ড কন্ট্রাডিকশন আমরা কিতা বোথ আর ফলস। তারপরে আমরা আইছি কন্টিনিউয়েন্সি কিতা দেখো if compound proposition contain both true and false as its true value then it is called contingency। contingency কিতা মানে ট্রুও থাকতে পারে and falseও থাকতে পারে, দুটো থাকতে পারে, then it is called contingency। দেখো এক্সাম্পল P not P সেম আগরটা এক্সাম্পল দিছি, বাট প্রথমটা আমরা দিছি অর গেট সরি অর কানেক্টিভ, বাদে আমরা অ্যান্ড দিছি অ্যান্ড নাও ইফ দেন ইফ কিতা প্রথমটা ট্রু বাদরটা বাদরটা ফলস হইলে আমরা ফলস দেখমু, ইন আদার কেস ভাইস ভার্সা ট্রু হইব। দেখো প্রথমটা ট্রু বাদরটা ফলস দেন ইট ইজ ফলস অ্যান্ড ফলস ট্রু দেন ট্রু। সা ইনো দেখো একটা ট্রু একটা ফলস আছে না, একটা ট্রু একটা ফলস আছে না সব, ও একটা ট্রু একটা ফলস, একটা ফলস একটা ট্রু। রিকোয়ারমেন্ট মিট করছে না কন্টিজেন্সির। তো এখন লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কিতা আইসে আমরা সময় আইসে 2023 আইসে FYUG, আর সেম কোয়েশ্চেন রিপিট হয়েছে CBCSO 5 CBCSO। দেখো লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কিতা মানে থিওরি দেখো বা এক্সাম দেখো two propositions are said to be logical equivalent if they have identical truth value। আমরা লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্সটা কিতা ডিনোট করি উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ট্রিপল সাইন, মানে P লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কিউ মানে কিতা হচ্ছে দেখো যদি দুইটা প্রপোজিশন আমরা লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্স কোন সময় করবো যে সময় ট্রুথ টেবল অফ ওয়ান ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু সেম অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার, যেটা P if and only if Q and P if and only if R যদি দুটা ট্রুথ টেবল যদি সেম অ্যাজ ইট ইজ থাকে দেন ইট উইল বি কল্ড লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স। ইয়েস ওগো 5 চাও এখন লেকচার 1 কিতাব পড়িছ এখন ওগো আমরা ইউজ করবো না। দেখো P Q নট P আমরা টেবল বানাই তো এখন শিখে। দেখো যদি দুইটা প্রপোজিশন থাকে তাই আমরা প্রথমটা দেখবো আমরা ট্রু বাদে ট্রু ফলস ফলস, আর কিউ ক্ষেত্রে আমরা দেখবো ট্রু ফলস ট্রু ফলস। নট অফ পি মানে উল্টা, ট্রুর উল্টা আমরা ফলস দেখবো ফলস অ্যান্ড ফলসের উল্টা ট্রু ট্রু। তে আমরা এন্ড মানে ওটা এন্ডর ক্ষেত্রে কিতা আমরা রিমেম্বার করবো এন্ডর মানে দুইটা ট্রু থাকলে ট্রু হইব অথবা ফলস হইব, বাকিটা মানে ট্রু 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 আর বাকিটা ফলস। দেখো আমরা কিতা কোনকু দেখবো ওটা অ্যান্ড ওটা। দেখো একটা ট্রু মানে ফলস ফলস ট্রু ইস দেখো দুইটা একটা ট্রু একটা ফলস ইনভ্যালিড মানে ট্রু ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ মানে ফুলফিল করে না, দেন ইট উইল বি ফলস। দুইটা ফলস অফকোর্স ইট উইল বি ফলস, দুইটা ট্রু দেন ইট উইল বি ট্রু, অ্যান্ড একটা ফলস একটা ট্রু দেন ইট উইল বি ফলস। ও ট্রুথ টেবল
of not P and not Q বুঝছো নাকি তারপরে লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট কি তারপরে দেখো তো না আমরা লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স দেখবো সো দুইটা প্রপোজিশন দেওয়া আছে আমরা কিটা ট্রু ট্রু ফলস ফলস অ্যান্ড ট্রু ফলস ট্রু ফলস আর কোয়েশ্চেনটা বুঝে দাও কোয়েশ্চেনটা বুঝে দাও কিটা হয়েছে মানে দুইটা প্রপোজিশন আছে অটা অ্যান্ড অটার আমরা লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্স ডিনোট করবো সো আমরা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনকে দেখি কিটা বার করা লাগবে ট্রুথ টেবল পি অ্যান্ড কিউ হোল নট দেওয়া আছে তাই আমরা কিটা বার করবো আমরা পি অ্যান্ড কিউ ট্রুথ টেবল বানাই দিব তারপরে নট পি নট কিউ তেমন নট পি আর নট কিউ আছে তারপরে হোল আমরা পি অ্যান্ড কিউ দিব তারপরে হোল অফ নট অফ পি অ্যান্ড কিউ দিব তে অতটা আলাদা আলাদা হয়ে যাব সো নাও পি মানে প্রথমটা ট্রু ট্রু ফলস ফলস দেন কিউ ট্রু ফলস ট্রু ফলস নট অফ পি কিতা উল্টা ফলস ফলস ট্রু ট্রু and not of q false true false true and p and q মানে কিতা দেখো অটা and অটা তো ট্রু ট্রু কিতা হইব and আছে তে ট্রু ট্রু মানে ট্রু হইব আর ট্রু ফলস 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 ট্রু ফলস and false false of course false হইব বিকজ এন্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমরা কিতা দেখি যে দুইটা ট্রু থাকে দেন ইট উইল বি ট্রু নাও লেটস বিগিন পি এন্ড কিউ মানে অটা এন্ড অটা এন্ড হইতো এন্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমরা আগেও জানি দুইটা ট্রু থাকলে ট্রু হইব অথবা ফলস হইব ট্রু 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 ফলস 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 and now not মানে অটার উল্টা হয়ে যাব ট্রু থাকলে আমরা ফলস হইব ফলস থাকলে ট্রু হইব ফলস ট্রু ফলস ট্রু না এখন নট অফ পি অ্যান্ড নট অফ কিউ অটারে আমরা অডে ডিনোট করছি অডে ডিনোট করলে আমরা কিতা পাই অর হইলে একটা ট্রু থাকলে অল দ্য ট্রুথ টেবল উইল বি ট্রু মানে ট্রু ফলস যদি থাকে ফার্স্ট প্রপোজিশন ট্রু সেকেন্ড প্রপোজিশন ফলস দেন ইট উইল বি ট্রু নাও দেখো অটা অ্যান্ড অটা আমরা অর দিয়ে ডিনোট করবো তে নাও প্রথমটা ফলস বা দুটা ফলস দেন দ্য রেজাল্ট উইল বি কিতা ফলস একটা ট্রু আছে দেন ইট উইল বি ট্রু একটা ট্রু ট্রু দুইটা ট্রু দেন ইট উইল বি ট্রু নাও দেখো ফলস ফলস কিতা ফলস ফলস ট্রু ট্রু ও সব একটা ট্রু আছে দেন ইট উইল বি ট্রু একটা ট্রু দেন ইট উইল বি ট্রু সব আমরা লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কনসিউম করব যদি অটা প্রপোজিশন আর অটা প্রপোজিশনের ট্রুথ টেবল সিমিলার থাকে মানে সেম দিন থাকে তে অটারে আমরা করব লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট তো অসা ও প্রপোজিশনের আমরা ট্রুথ ভ্যালু কিতা ফলস ট্রু 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 আর ও প্রপোজিশন আমরা কিতা পাইছি ফলস ট্রু 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 সব সেম আছে দেন ইট ইজ কল্ড লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স kita lihat logical equivalence then not of p and q logically equivalence not p or not q ওটা মানে all the question exam I for the marks 4 to 5 না 3 to 4 marks है 3 to 4 marks আর total number of question per year mar maximum
দুইটা in both computer application and computer science. Now, previous years, the most awaited. So, অনেক কিতাব আছে। So, construct a truth table for, আমরা truth table বার করা হইতো। Yeah. So, নিজেও কনফিউজ লাগিয়েছে ইয়ার। আচ্ছা দুইটা কয়টা পজিশন আছে, পি একটা আছে, কিউ একটা আছে, আর একটা আছে। তো আমরা টোটাল তিনটা আছে, তিনটা প্রপোজিশন। তো আমরা তিনটা কলম বার করবো পয়লা, পি কিউ আর। তারপরে দেখো নট কোনোটা আছে, নট না নাই। তো আমরা কিতাব পয়লা বার করবো পি অর কিউ, পি অর কিউ আমরা প্রথম বার করবো। তারপরে পি অর আর, পি অর আর, তারপরে আমরা আর ওর কিউ বার করবো। দেন আমরা আমরা পয়লা ওটা দেখবো পি অর কিউ implies P or R ওটা। তারপরে আমরা নেক্সট পার্টও আমরা হোল ওটারে wait let me সিম্পলিফাই ভাবে তোমাদের দেখাই দিয়ে পারবো। পি আছে, কিউ আছে, আর আছে, পি और কিউ, পি और আর, আর और কিউ, তারপরে পি और কিউ, পি और আর। তো আমরা ওটারে আমরা আলফা ধরে দিয়েছি, আলফা ধরতে পারবে। দেন আলফা ইমপ্লাইজ আর और কিউ, মানে ওলা করতে পারবে না। সাইডটা থাকলে আমরা কিতা দেখি, দেখো সাইডটা থাকলে আমরা ট্রু 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 ট্রু, সাইডটা ট্রু, সাইডটা ফলস। দেন আমরা দুইটা ট্রু, দুইটা ফলস, দুইটা ট্রু, দুইটা ফলস। দেন ট্রু ফলস, ট্রু ফলস, ট্রু ফলস, ট্রু ফলস। নাও পি অর কিউ মানে কিতা কিতা দিছে, ওটা আর ওটারে আমরা 12 করবো ওর। ওর মানে যে কোনো একটা ট্রু থাকলে ট্রু হইব। না লেটস বিগিন। ট্রু 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 ফলস ফলস। সব ও একটা ট্রু আছে, একটা ট্রু আছে, ট্রু ও কোনো ট্রু নাই, দেন ইট উইল ফলস। নাও পি অর আর মানে ওটা আর হইতো, ওটা আর ওটারে আমরা ওর দিয়ে ডিনোট করবো, ওর। নাও পি অর আর কতটা তে ওইব আমরা ট্রু 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 ফলস, ট্রু ফলস। নাও আর ওর কিউ, আর ওর কিউ মানে ওটা হইতো ওটা অর, মানে ট্রু একটা থাকলে ট্রু হইব অথবা ফলস। ট্রু 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 ফলস, ট্রু 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 ফলস। না এখন আমরা ওটা অ্যান্ড না সরি ওটা অ্যান্ড ওটারে আমরা ইফ দেন, ইফ দেন কিতা হয়েছে, একটা ট্রু একটা ফলস যদি থাকে তাহলে ইট উইল বি ফলস, অ্যান্ড একটা ট্রু একটা ট্রু থাকলে ইট উইল বি ট্রু, ভাইস ভার্সা। খালি ফলস কোন সময় হইব, একটা ট্রু একটা ফলস তাহলে আমরা ফলস ডিনোট করবো। নাও লেটস গো। কিতা হয়েছে, ওটা অ্যান্ড ওটা। সব ট্রু ট্রু অন ট্রু হইব, ট্রু 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 ট্রু, খালি ওটা ফলস হইব। খালি একটা ট্রু একটা ফলস দেন ফলস, মানে প্রথমটা ট্রু বাদেরটা ফলস থাকলে আমরা ফলস ডিনোট করবো।
true, 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 false, true, true. Now সেম ক্ষেত্র তখন আবার ওটা আইসে আলফা, মানে ওগুলো আমরা আলফা ধরছি। আলফা ইভেন অনলি ইফ দেন আর অর কিউ, মানে এখন অটা অ্যান্ড অটা, ওটারে আমরা ইফ দেন দিয়ে দেখুন। দেখো ট্রু ট্রু প্রথমটা ওটা আমরা ফার্স্ট ধরবো, বুঝছো না, ফার্স্ট সেকেন্ড, বিকজ আমরা ওটা ফার্স্ট ধরছি, বুঝছো না, আলফারে আমরা ফার্স্ট লইছি অ্যান্ড বাদরটারে সেকেন্ড। তো দেখো ফলস কোনখান হইব, খালি লাস্ট ওটার ফলস হইব, দেখো বিকজ ওটা ট্রু ওটা ফলস আছে, ডাইরেক্ট না ইয়েস না দুইটা থাকবো, ওটা ট্রু ওটা ফলস, মানে দুইটা ফলস আছে, ওটা অ্যান্ড ওটা। সো লেটস বিগিন। True, 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 false, true, 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 false. So, the truth table of alpha is auto. Oh, auto about my truth table. Now, next question. এখন আমরা টোটোলজির তুমি দেন ফোর্সিলা টোটোলজি গিলা এখন ওগো ভেরিফাই করতাম কোয়েশ্চেন সা ওগো 3 মার্ক করে লাগে আইছে, ভেরিফাই দ্য প্রপোজিশন দিস ইজ এ টোটোলজি। নাও লেটস গো। কিটা কিটা দিছে, পি আর কিউ আর নট পি, নট পি অন কিউ। চাও প্রথম পি কিউ, পি অ্যান্ড কিউ আর P and Q not the P or not of P and Q. দেখো true, true, false, false, true, false, true, false, and মানে কি প্রথমটা ট্রু বাদেরটা ফলস হইব, বিকজ দুইটা ট্রু থাকা লাগে। নাও নট পি অ্যান্ড কিউ মানে ফলস, ট্রু, 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 অ্যান্ড নাও কিটা নাও ওটা সরি পি অ্যান্ড পি অর ওটা চাও। এখন ওটা অ্যান্ড ওটারে আমরা অর দিয়ে দিলাম, মানে অর দিয়ে করবো। চাও ওর ক্ষেত্রে কিটা একটা ট্রু থাকলে ট্রু হইব। চাও একটা ট্রু আছে দেন ট্রু, ও সব ট্রু ট্রু ট্রু, দেন আলটিমেটলি অল ট্রু হইব। সো ট্রু 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 ট্রু। সব টোটোলজি আমরা কিতা হই, টোটোলজি আমরা যখন অল ট্রুথ টেবল ভ্যালু ইজ ট্রু দেন ইট ইজ কনসিডার অ্যাজ টোটোলজি। সব ট্রু আছে আমরা কিতা দেখবো, therefore the proposition is tautology. Or matan 3 mark failure 3 marks. So now next question. Logically implies show that कितना बुझिया दिसे है। अच्छा सेम क्वेश्चन है। साफ हम लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करता हूँ, बुझो ने वो ओटा कितना क्वेश्चन से देखो, if p and q logically implies p if and only if q. now let's go। कितना देखो p q p and q are p if and only if q, yeah if and only true true false false true false true false and মানে সব একটা ট্রু বাকি সব ফলস। তে পি if and only if q মানে if and only if q কিতা হইব, দুইটা সমান থাকলে দেন ইট উইল বি ট্রু অ্যান্ড দুইটা ইনভ্যালিড থাকা মানে ডিসিমিলার থাকলে ফলস হইব। then it will be true false false
true. Yes. So logical equivalence কি না দেখো logical equivalence কিতা হয় ওটা প্রপোজিশন অ্যান্ড ওটা প্রপোজিশন সিমিলার থাকতে লাগবে ট্রুথ ভ্যালুস প্রথমটা ট্রু ট্রু সিমিলার লিখি দেয় না কি মানে হ্যান্স দিস সিমিলার না সব মিলাই রাখবো ট্রুথ ভ্যালুস ট্রু 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 ফলস ফলস ঠিক আছে ফলস ফলস ঠিক আছে অন্য একটা ফলস অন্য একটা ট্রু ইট ইজ not illogical equivalence. So now therefore the proposition is not logically implies তে আমরা কিলা দেখবো পি অ্যান্ড কিউ তিনটা দাগ তিনটা 3 ইকুয়ালস অ্যান্ড কাটি দিব ফ্যাট কাটা P if and only if Q. It is done. Now next question. Yeah, it has million boro try করিও ভিডিও আধা ঘন্টা লাখানো হয়েছে বহুত লেখা হইয়া সো নেক্সট লেকচার আমরা কিতা করবো নেক্সট লেকচার দেখা দিই সো উইথ দিস থ্যাংক ইউ